Niaje watu, karibu sana one more time to Tangent Media Africa. For those who are new, kuna hiyo tab pale chini imeandikwa subscribe. Maze, make sure umefanya ile maneno, fanya hiyo kitu so that we're able to keep on creating content of this same sort. Sasa, our guest in this discussion is a man of very many hats. Yeah? He's a geospatial engineer graduate pale TUK hapo Nairobi. Huyu mjamaa anapenda kutravel sana bana. Na alikuwa naambiana na Dero the other day, he needs to try his hand in rallying. Mjamaa anaendesha gari kama kitu ingine. Atatushangaza sana akijaribu rallying. But the main reason he's here is because he's a creator and a drone pilot. He runs a company called NewGen. It's a surveyor's company. Na inaonekana atatupatia pia handles zake za IG na Facebook. Sijui kama ameingia TikTok. Atatuambia. Brian, karibu sana. Thank you so much. Yes, bro. Yeah. Brian is our in-house drone pilot. Jamaa amefanya a lot of extensive work in arts, agriculture na kwingine. Pia he works independently. Sasa zingine anafanya independent projects hapa na pale. But without much ado, I'd like him to introduce himself. Na tupeleke na mutaratara bwana. We want to know more about drones today. Brian, karibu man. Okay. Yes. Thank you so much. Kwa majina vile umesikia naitwa Brian Kigen. Mimi ni drone pilot, a licensed drone pilot. Naishi Eldoret, but as you've heard, natembea. So naweza patikana kila mahali. Just a phone call away and I can be there. So drone ni kitu ilini excite tangu nikiwa mdogo. I think we ni wale wenye mliulizwa mkigrow up, what do you want to be? Unasema unataka kuwa pilot. Yeah, because tulizaliwa kwetu ni Nandi. Okay. Nandi penye nilizaliwa ni chini ya turning point ya Mandege. Okay. Okay. Ya Eldoret Airport. So all along nikigrow nimekuwa fascinated na Mandege. Man. Yeah. Mandege from Nairobi, from Turkana, in a turn from kwetu. So all along nikiuliza what are these? How inafanya aje? In fact one point nikiwa form 4 nilikuwa nataka nikuwe aeronautic engineer. Hiyo ni chuo gani bro? Unajua kuna watu wa chuo yako wanangoja tu usikie umetaja chuo. Yeah, ni Technical University inaoffer hiyo course. Okay. Technical University of Kenya. That is the reason nilienda huko. Okay. But from form 4 ulikuwa chuo gani by the way? Miteitei boys. Miteitei. It's in the lower sides of Nandi County. Shout out to wase wa Miteitei. Nyinyi ndio mnatoa mapilot hapa nje, sio haba. Really? Yes bro. Yeah, so nikienda TUK nikifanya geospatial engineering, kulikuwa na ile notion ya utaenda kuchange course. So unfortunately nikaambiwa uwezi, so nikaendelea kufanya geospatial engineering. So geospatial engineering na maneno za piloting ama aeronautical science haiendani sana. So after graduation now mtu unajaribu kutafuta hustle hapa na pale. That is 2019. Kabla tufike 2019 bro. Yeah. Unajua kuna part nyingine muhimu sana umeruka hapa ya kampo. Okay. Ama pesa yako ya help ulibai ufa ya Sayona ama ulibai drone ama nini? Unajua Nairobi ni ngumu. So yeah, true. Unaweka mfuko alafu. Yeah. Okay. But nilikuwa nikivisit huko kwa maneno za drone because I'm fascinated. Hata kwa laptop yangu naweza pata nimedownload mapicha za madege, helicopter ni gani US Army wamele. So in fact sasa time yenye nani alikuja Kenya, Obama. Those you can imagine kuna ndege kama hii moja ilikuja Kenya. Wow. Unaanza Google hii ni gani? Unafanya. So that is my life with aeronautics, whatever, maneno za drones na kila kitu. Okay. So 2019 after graduation tunatafuta hustle. Sure. Kuinje. And Nairobi shamba ya mawe. So nakumbuka after corona nikampigiwa simu na one of my friend akaniambia kuna hii maneno za drones na wewe umekuwa ukipenda hizi maneno because
status na nini una post kuna mtu anataka a drone pilot na ni vitu in Kenya by then we had no training drones. The legislative framework was very unclear. Yes. So one investor alikuwa ameinvest in drones, so nikajipata nikaambia okay, let me try. Though sijui kuendesha drone na nini, but nilikuwa najua kitu moja all along in our campus, our high school, YouTube ni mwalimu kuliko lecturer. YouTube University. So unaingia pale unajaribu moja then nikajipata nimekuwa drone pilot hivyo. Okay. Yeah. Nice. Sasa bro. Yeah. Unajua it's one thing to learn and another thing to have the passion for it. What do you think for you? Unaifanya juu kuna hiyo skill ama for you it's a passion? Ni kitu na ama ndio ulipata sasa mkononi ya kufanya tu sasa unafanya tu? Are you passionate about it ama what drives you? Yeah, about drones I think ni passion, because sometimes unajipata jaribu something different, because it's this world ikona a lot of opportunities, ikona a lot of perspectives zenye hata kikiwa camera ama anything you can find doing something different as long as uko na hiyo creative mind. Waja nijaribu, waja nifanya hivi. So drones imekuwa ikini with that passion of loving something. Drone wall haijawai kuwa limited. Yes. So inakuambia can you jaribu hii, so all along imekuwa passion tu ndio ina drive. Okay. Yes. And I know you're also a photographer. But I know you love drones more. You love drone work probably, ama nakujua as a person who amefanya drone work more than a photographer. Yes. Unajua kuna watu wanataka kusikia maze handle zako, YouTube ama Facebook ama Instagram. Unaweza tupeleka na mutaratara? Photography, I realize photography it can disappoint more than, especially when you do it commercially. Okay. Yes. Okay. Naweza pata clients, unaambia mtu naweza fanya hii kitu vizuri sana. Naweza piga hii kitu vizuri sana. Sasa hiyo uko na hiyo creative mind yako. Lakini because haelewi that thing umejifunza for long na nini, you need to invest. Camera umenunua na pesa mingi. True. Mtu anakuambia hii kazi yenye ungefanya na 100k niko na 5k. Wow. Ama niko na 3k. Buda. So umeona, so ina disappoint. It's like so growth ya photography kidogo. Okay. Alafu pia photography kiasi kila mtu ameja. We have quirks who just want to do one. Mawanabi. And then tuko na wale watu wenye passion na talent imewapeleka huko. True. Yeah. Na education. Yeah, na education.